Hi, my name is Glory. I have trained engineering professionals in industrial automation, electronic design, and project management from ONGC, BPCL, Ordnance, Coca-Cola, ITC, and many more. Automation means to carry out process without human interference. We are in the fourth industrial revolution where every industry is now getting automated with new technologies like IoT, cloud. Recently, Thermex at Gujarat, L&T, and Ashok Leyland at Hosur have upgraded their shop floors with automated solutions. Industry from every domain, like oil and gas, mining, construction, pharmaceutical, have automated to increase their efficiency, productivity, which in turn gives them higher profits. Basically, PLC is the brain where the logic gets executed. SCADA and HMI are for visualization, for real-time process with sensors and control devices. Here, training will be from scratch, and we assure you to upgrade your skill in this new technology. Thank you. हॅलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ नेहा कोलते. मी एक मेकॅनिकल इंजिनियर आहे आणि लाईव्ह वायर अंबरनाथचे स्टुडंट देखील आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सुट्ट्यांचा टाईम कसा युटिलाइज करायचा हा प्रश्न तुम्हाला देखील असेल, मला देखील होता. लाईव्ह वायर अंबरनाथ यांनी आपल्याकरता एक अपॉर्च्युनिटी आणली आहे. आपण आपल्या फील्डचे रिलेटेड कोर्स जॉईन करून घरबसल्या ऑनलाईन सेशन घेऊ शकतो आणि आपलं नॉलेज इम्प्रूव्ह देखील करू शकतो. मी देखील तसंच केलेलं आहे. मी ऑटोमेशनचा कोर्स जॉईन केला आहे आणि माझं नॉलेज इम्प्रूव्ह करते. त्यातील टीचिंग स्टाफ आणि टीचिंग देखील अतिशय छान आहे. मला काही क्वेरी असेल, प्रॉब्लेम असेल तर मॅम मला 1, 2, 3 वेळेस रिपीट समजावून सांगतात. एक्झाम्पलच्या माध्यमातून, व्हिडिओच्या माध्यमातून मला जोपर्यंत ते समजत नाही तोपर्यंत ते मला समजवत असतात आणि त्यांचा सतत प्रयत्न असा असतो की माझं नॉलेज कसं इम्प्रूव्ह होत असेल. आता मी तर माझं नॉलेज घरबसून इम्प्रूव्ह केलं आहे. तुम्ही कधी करताय तुमचं नॉलेज इम्प्रूव्ह? कॉन्टॅक्ट करा लाईव्ह वायर अंबरनाथ. Hello, I'm Siddhant Sawankhe, B Automobile. I'm learning MATLAB at CAD Center Ambernath through online teaching. So till now my experience is great. They are able to clear all the topics and are able to solve my doubts online. And also they have told me that they will allow me to practice at the center after the lockdown period is over.